tujjaara osoon ta'e jettanii hawwitanii beektu. Kanammoo afaan Ingiliffaatiin akkamiin jechuu dandeenya kajabu kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Isinis waa'ee maalii ta'e jechuudha? Waa'ee wishii ta'e jechuudha. Wish hawwii jechuudha. Fayyadama wishiidha. We use the verb wish to talk about things which we want san ni barbaanna but which are what not possible. Wanti san possible miti jechuudha. Waan hin uumamne tokko akkanumatti yooma nuti maal jechuudha hawwinu jechuudha. Garuu hin argannu ni hawwina. Kanaafuu verbii wishii tanaaf fayyadamna jechuudha. Gaafa maal haasofnu gaafa wanta barbaannu tokko ni barbaanna. Fakkeenyaaf amma tujjaara ta'uu ni barbaada. Garuu tujjaara miti jechuudha. Kanaafuu gaafa ibsitan maal jechuudha? I am poor jettee ibsita fakkeenyaaf riiliin jiru I am poor. Gaafa immoo osoo tujjaara ta'e jettanii ibsitan afaan Ingiliffaatiin maal jettanii ibsitan jechuudha? I wish I were rich jettanii dubbattan jechuudha. Asirratti wanti jala muree isinitti himuu barbaadu irrattoota keenya wishii wajjin jechuudha. Wishiin gaafa jirtu ayin fakkeenyaaf amma akkuma yeroo dabaree bal'inaan laalaa turre jechuudha. Ayin maal jette I was jette malee I were wayettaare which means I am jettami I am. Amii tanaatu gaafa verbitu jijjiiramtu maal taati was taati mire present keessatti amiidha. Past keessatti ammoo maal taati jechuudha was taati jechuudha. Garuu ammoo present keessatti aariin taturte which means we are jenna yookaan they are jenna mire na watan yaada akkana jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma we are jenna. Isn't it? We are jennami aariin tun maali presentidha jechuudha. We are fine jettee amma fakkeenyaaf nuti nagaadha gaafa itti ibsitan we are fine. Yookaan I'm fine gaafa jettu I am jettee dubbatta jechuudha. I am fine jettee an nagaadha jettee gaafa dubbattu jechuudha. Aamiin tun maal jechuudha verbi waanidha. Gaafa verbituu dhaqxu yookaan paastii keessatti maal taate jechuudha was taati. Aariin ammoo paastii keessatti maal taati were taati jechuudha. W-E-R-E were taati jechuudha. Pay attention on it. Garuu ammoo aamiin maal taati was taati. W-A-S was taati jechuudha. Kanarra maal isiniif ibsuu barbaadee yaani kana seeniif jechuudha. I am in jennu I was in jennu jechuudha. Maaliif gaafa wishii fayyadamnu. Ayin maal hojii fudhanna jechuudha I were jenna jechuudha. Kun seeruma isaaniiti waan nuti jijjiiruu dandeenyu miti gaa barattoota keenya maaliif ta'e jechuu dandeessanii kun seera isaaniiti jechuudha. I wish I were jenna malee I wish I was in jennu jechuudha. Kun seeruma isaaniiti jechuudha. Kana amma giraamaatikaalii jechuudha gaafa barreessitan I wish I were jettanii barreessitan. Jarri immoo gaafa ofii dubbatu I was jedhu dubbata jechuudha garuu dubbatan jechuudha. Which means speaking irratti I wish I was jedhanii dubbachuu danda'an jechuudha. Garuu immoo barreeffama giraamaatikaalii I wish I were jenna malee I wish I was hin jennu jechuudha. Pay attention on it. Pay attention on it. Okay. Isa lammaffaadha. Kana jabeessaa qabadhaadha. Inni itti aanu immoo I wish fi if only hajee wal qixa jechuudha. I wish fi if only wal qixa jechuudha. If only jechuu fi I wish jechuun wal qixa jechuudha. Pay attention on it. Inni lammaffaadha jala murtanii jabeessanii qabu wabdan isa kana jechuudha. Qormaata irratti yeroo baay'ee inni dhufa jechuudha. Wanni kuni if only faajee dhufuu danda'a. Saniifuu confuse kan ta'an if only ennaan I wish jechuu isaati jettanii beekuu danda'u qabdan. Fakkeenyaaf amma I wish I were rich hin jeemi. If only I were rich jechuudha. Jechuu dandeessanii jechuudha. Pay attention on it. If only I were rich. If only I were rich. I wish I were rich. Gachu sanifu I wish if only wal qixa jechuun hiika meaning isaa hin jijjiiru jechuudha. Wal qixa yeroo inni wal fakkaataadha jechuudha. Toseemii deemuu danda'anii jechuudha. Okay, haa itti fufnu. Wishiin waan amma hin jirre tokko gaafa maal goonu jechuudha hawwinu jechuudha.
Okay. Some examples of the wish. For example, I wish you could agree to come. Osoo dhufuudhaaf maal taate jechuudha? Dhufuudhaaf hayyamamaa taate. Nin hawwaa. Osoo tole naa jettee nin hawwaa ture. Garuu immoo maal jechuudha? Tole hin jenne jechuudha. Kana jechuun hin dhufne jechuudha. Okay, example itti aanu. I wish we had a bigger house. Amma kana keessa maal agarsiisa jechuudha? Amma nuti mana xiqqaa qabna jechuudha. Garuu immoo osoo guddaa qabaannee hin hawwa ka jedhu maal jechuudha? Hawwii agarsiisa jechuudha. Amma maal qaban jechuudha? Mana xiqqaa qaban. Jechuudha. Okay, gaafin itti aanu. Alex was very lazy at school. Alexiin jechuudha baay'ee barataa dadhabaadha. Now garuu ammoo inni maal jaa jechuudha amma wish godha jechuudha. He wishes he had what? Worked harder. Osoo jabaatee hojjetee ta'uudhaaf jechuudha. Jabaatee hojjetee maal ta'uudhaaf jechuudha? Barataa cimaa ta'uudhaaf, smart student ta'uudhaaf hawwa jechuudha. Garuu immoo inni maal jechuudha? Amma jiru kanatti he is what? Lazy jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan itti fufaa jechuudha. Okay. Irratti maal jaa? We use wish with past tense form. Note that future tense cannot be used here. Future tense hin fayyadamnu jechuudha. Garuu past tense fayyadamna jedha. Example gaafa ilaallu. We use past tense modals would and could to what? To talk about wishes for the future. Wanta futureidhaaf ta'u tokko. Future wanta fuulduraatiif osoo ta'e inni hawwinu tokko maal fayyadamna jechuudha? Would fi could fayyadamna jechuudha. Modal verb would fi could fayyadamna jechuudha. Past tense jechuudha. Garuu immoo future tense fayyadamna jechuudha. Eenyu past tense sana fayyadamnee future ibsana jechuudha. Eenyu keessatti kun wish keessatti. Okay. Example, I don't like my work. Hojii koo hin jaaladhu. I wish I could get a better job. Osoo hojii gaarii argadhe nin hawwa jaa. I could get could get maal jechuudha? A better job. Amma jechuudha hojii inni amma hojjechaa jiru kana hin jaalatu garuu osoo hojii gaarii argate ni hawwa ture jechuudha fuulduraaf. Okay. You lie always. Yeroo hedduu ni sobda. We wish nuti wish goon nuti ni hawwina. You could tell us the truth. Osoo dhugaa nutti himte ni hawwina jechuudha. Yeroo hedduu ni sobda saniifuu nuti wanti hawwinu maal jechuudha? Osoo dhugaa nutti himte. Could fayyadamee jechuudha asitti modal verb. That is dreadful noise. Baay'ee sodaachisaa, sagalee baay'ee sodaachisaadha sun. Maal godha jechuudha? I wish it would stop. Osoo dhaabbatte ni hawwaa jechuudha. Sagalee baay'ee sodaachisaa, baay'ee rifaasisaa akka ta'etu jira. San baay'ee rifaasisaadha waan ta'eef osoo dhaabbatte ni hawwaa jechuudha. Saniif ammallee sagalee sodaachisaan sun itti jirti jechuudha. Osoo dhaabbatte hawwa garuu inni. Okay. B irratti amma usagein B dha jechuudha. We use past simple and continuous, which means past simple if past continuous jechuudha. To talk about why maal yaasuudhaaf wishes for the present wanta gartee present hawwii ammaa tana yaasuudhaaf past simple if past continuous tense fayyadamna jechuudha. We don't like this place. Fakkeenyaaf amma we don't like this place. Iddoo kana hin jaalanne jechuudha. I wish I lived somewhere more interest. Osoo boota amma jiraatan kana hin jaalatu jechuudha. Osoo bakka biraa jaalate jechuudha. Boota interest isa gootu baay'ee interest isa gootu osoo jiraate hawwaa jechuudha. These cities are very uncomfortable. Teessoon kun baay'ee mijaa'aa miti jechuudha. It is what but not comfortable jechuudha. Very uncomfortable jechuun maal jechuudha? It is not comfortable jechuudha. I wish we were traveling first class. Jedhu ibsaa jechuudha. Okay. Inni itti aanu I wish I know the answer
Kanas keessatti kun V2 dha. Maal inni past dha fayyadamaa irraa bire? Simple past jechuudha. I wish I knew the answer. Kana jechuun deebisaan beeku jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun I don't know the answer jechuudha. Osoo amma gaafii takka isin gaafadhe fakkeenyaaf amma konkolaataa osoo hin qabaadhee jaa oon isin geema fakkeenyaaf yoo deebisaan beekne I wish I know the answer osoo deebisaa beekettanii maal jechuudha hawwaa jettanii deebistan jechuudha. Yoo deebisaa beektan ammoo jechuudha deebisuma san guuttanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma konkolaataa osoo hin qabaadhee jettanii gaafa hawwitan maal jettan jechuudha I wish I had a car jettanii hawwitan jechuudha. Hawwiin teessan bifa san ibsattan jechuudha. Okay, John wishes that. John wishes asirratti ammas wanni isin jala muruu danda'u qabdan barattoota keenya. Akkuma verbii ilaalaa turre bal'inaan yeroo dabre jechuudha. Wishii gaafa jettan verbii dhamre wishii gaafa jettan fakkeenyaaf asii gaafa singular pronoun gaafa dhufe fakkeenyaaf amma shiifaa hiifaan gaafa dhufe akkasumatti hiinfaan gaafa dhufte maal jechuudha itiinfaan gaafa dhufte es dabalatan jechuudha. Gaachuun maal godhuudhaaf singular godhuudhaaf isin mataan si pluraalidha jechuudha. Akkas keessatti nature jechuudha. Nature si maal jechuudha pluraalidha garuu singular godhuudhaaf es dabalatan jechuudha. Es duuba waan takka baay'isuudhaaf itti fayyadamnaa miti jechuu dandeessan. Kana bal'inaan viidiyoo dabre irratti maaliif es dabaluun barbaachise haja'u bal'inaan viidiyoo dabre keessatti ilaallee turre jira hawwachuu dandeessan jechuudha. Warra kana hojii confusion itti uumamaa jiru jechuudha. Hatti fufnu. Kanaafuu John wishes that John maal jechuun maqaa nama tokkooti. Saniifuu verbiin tun natureidhaan pluraalidha. Saniifuu singular godhuu danda'u qaba jechuudha. Singular godhuudhaaf es itti dabalte sammuu John wishes what he wasn't so busy dha jechuudha. Osoo maal ta'uu baate jechuudha osoo busy ta'uu baate. Kanaafuu ammaan tana maal inni jechuudha busy dha jechuudha. He is what busy. Amma baay'ee busy dha jechuudha. Okay. I am freezing. Ammaan tana baay'ee natti qorraa jira jechuudha. Jedha. If only akkaan jalqaba isinii kaasaa ture if only fi I wish wal qixaan isiniin jedhe. If only it wasn't so cold osoo qorruu baate. So baay'ee qorruu baate jechuudha. Kana jechuun bakka if only kajoo kana I wish it wasn't so cold jettanii deebisuu dandeessan. Bakka tana if only kana I wish jechuun dandeessan jechuudha. I wish. Isin galeera. Okay. After I akkuma jalqaba kaasaa turre jechuudha. After I hiidha, shiidha, itiidha malee jechuudha. Isaan kun silaa singulaariidha miti. Singular pronounidha miti. Singular verbii barbaadan jechuudha. Garuu ammoo as keessatti faallaasanii weerii fayyadamna jedha. Yeroo maali yeroo wishiidha jechuudha. Instead of was we have to use maal jechuudha. Weeriidha jechuudha. Instead of wish. Garuu ammoo warri haasa'u jechuudha. Viidiyoo isaanillee viidiyoo tanallee akkana ilaaluu dandeessan. Maali? Viidiyoo tana gaafa ilaaltan was ni fayyadamu jechuu isaan. I wish I was warri jaanii dubbatan jechuudha. Hoggaa dubbatan garuu ammoo giraamaatikaalii jechuudha. Gaafa barreeffama gaafa barreessan jechuudha. Dirqama weeriin barreeffama malee was hin barreeffamu jechuudha. Petition on air gaafa dubbatan garuu rakkoon qabu jechuudha. Isaan bifa kanaan haasan. Okay, I wish I was or were tall. Kanaafu I wish I were tall jettanii deebistanii jechuudha. Irraa dhaamsatana. Irraa dhaamsala. I wish maal jechuudha. Tana eksi gootanii I wish I were tall jettanii jechuudha. Sun dheeraa ta'e jettanii. Amma maal jechuudha is short jechuudha. Gabaabaadha jechuudha. Tola wishes he wasn't he weren't so busy. Kamtu ta'a ammas keessa. Kam jechuudha. He maal jechuudha. Hiin silaama fakkeenyaaf was ta'uu fudhate wasn't ta'uu danda'u qabannee bire akkamma asii kaasaa turre garuu maal fudhanna jechuudha giraamaatikaalii. Grammatically jechuudha. No, grammatically correct katee maal jechuudha weerii fudhanna jechuudha. Kanaafuu Tola wishes
He weren't so busy. So innis busy ta'uu baatee hawaa jechuudha. So busy ta'uu baatee hawaa jechuudha. Amma saniifuu busy dha jechuudha. Okay. Third usage of wish. Fayyadama usage dha. Fayyadama wish dha. Isa sadaffaan. We use past perfect to talk about wishes for the past. Gartani? Amma present dhaaf maal fayyadamaa turre? Present wishii waan present dhaaf ibsuudhaaf maal fayyadamaa turre? Past tense fi simple past fi past continuous tense fayyadamaa turre jechuudha. Maal ha present san ibsuudhaaf situation present san ibsuudhaaf past simple past fi past continuous tense. Garuu ammoo maal jechaa turre reefu jalqaba irratti jechuudha. Ha future ibsuudhaaf would fi could fayyadamneen. Future tense fayyadamnu jechuudha wishii qaba fayyadamnu. Kanaafuu modal verb would fi could fayyadamna jechuudha. Ammoo asirratti maal jaa past perfect tense fayyadamna jaa. Maal wanta past ta'e tokko ibsuudhaaf past perfect tense fayyadamna jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf I wish I had worked harder when I was at school. Gaafa mana barumsaa ture san jechuudha osoon baay'ee jabaadhee hojjedhe. But maal jechuudha I didn't jechuudha. Kun amma I didn't jechuudha. Waan past dha kun wanta maal jechuudha gaabbii garsiisa jechuudha amma asirratti. Kun gaabbii jechuudha ni gaabbe. Amma ka jalqaba kaasaa turre waa'ee hawwiitii kun amma asirratti gaabbuu isaa garsiisa jechuudha. Okay. Meran wishes she had listened to what her mother told her. Wanta haati isheedhaa itti himte san osoo dhaggeeffattee hawwiti turte jechuusin. Kanaafuu maal hin dhaggeeffanne osoon fakkeenyaaf mark my word jettee gaafa haati teessan akkana jettanii gaafatanii jirtu jechuudha. Isiniif gorsitu osoo advice san dhaggeeffattanii gorsa san dhaggeeffattanii har'a rakkoon tun ishee mudattu waan jiruuf keessa qabachu. Amma saniifuu rakkoorra waan mudatteef osoon dhaggeeffadhe ture jetteetanii maal jechuudha? Maal goote jechuudha? Gaabbii itti dhagahamu ibsite jechuudha. Meeran. Okay. I wish I hadn't spent so much money last month. Garuu maallaqa baay'ee baasee osoo baasuu baate osoon baasuu baadhe yeroo dabre san osoon maallaqa baay'ee baasuu baadhe ji'a dabre san jee maal jechuudha? Regret godhaa jira jechuudha. Maal godhaa jira? Gaabbaa jira jechuudha. Garuu maallaqa baasee jira jechuudha. Thank you for your attention. Anaafuu guddaa galatoomaadha waan dhaggeeffataniif. Yeroo dhuftu hanga walitti deemanutti have a wonderful time.